ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அமைதியான சூழ்நிலையில் அமர்ந்து நமது கவனம் முழுவதும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு அன்னையின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை நம்முடைய ஹிருதயத்திற்குள் கொண்டு வந்து அன்னையை பக்தியோடு வணங்கி நமஸ்கரித்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை மெதுவாக நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை பெற்றுள்ளதம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருந்த அனைத்து விதமான மாயைகளும் அறியாமை என்ற இருளும் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுள் நிலவுகின்ற இந்த அமைதியும் ஆனந்தமும் எப்பொழுதும் எங்களுக்குள் நிலைத்திருந்து எங்களின் இந்த கூட்டு தியானத்தில் நாங்கள் இன்னும் ஆழமான நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சியின் மேலுமான ஒரு வளர்ச்சியை தந்து அருள் புரிந்து தயவு செய்து அனுமதியும் தாருங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव
श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு தங்களை போன்ற பொறுமையையும் சகிப்பு தன்மையையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தயவு செய்து எங்களின் மமகாரத்தை அகற்றுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சரணாகதியை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்குள் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவரின் தத்துவத்தை விழிப்புணர்வு அடைய அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க
தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம். மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், எங்களின் அனைத்து விதமான கவனங்களையும் சிந்தனைகளையும் தங்களிடத்தில் ஒப்படைக்கின்றோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் அகங்காரத்தை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடையும் போது எங்களின் பகுத்தறிவோடு சரணடையும் நிலையை எங்களிடமிருந்து தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. நாங்கள் எவ்விதமான கவனமற்ற நிலைப்பாட்டை எங்களுள் நிலைநிறுத்தாமல் தங்களின் மீதான பக்தியும் அமைதி நிலையையும் நாங்கள் பெற்றிருப்பதோடு அதன் மூலம் நாங்கள் சரணடையும் திறனை எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமரின் தத்துவத்தை விழிப்புணர்வு அடைய செய்திடுங்கள் தாயே. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம். மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து தியானத்தினுள் தியானத்தில் இருப்பதற்கும் எங்களை அதற்குரிய சம நிலையில் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாய், எங்களிடத்தில் அலட்சியம் இருக்கக்கூடாது. நாங்கள் சமநிலையில் முழுமையான சரணாகதி அடைந்த நிலையில் எங்களின் தியானம் இருக்க வேண்டும் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் முழுமையான சரணடையும் நிலைப்பாடு நிலைத்திருக்கும் பொழுது எங்களுக்குள் ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மியும் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவின் தத்துவமும் எங்களுள் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், ஸ்ரீ கணேசராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் தூய்மை, ஞானம், அன்பு, விவேகம், மன்னித்தல் குணம், மங்களகரம் என்கின்ற அனைத்து குணங்களையும் எங்களுள் நிலையாக நிலைநிறுத்துபவராவீர். நாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான பாசாங்குத்தனத்தை தங்களிடத்தில் சரணடைய செய்யும் பொழுது எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் தங்கள் அருளால் நிலைநிறுத்தப்படுகிறதம்மா. தாயே, அதனால் ஏற்படுகின்ற அந்த ஆனந்த நிலை எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கு, நாங்கள் தூய்மையானவர்களாக இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களும் அகற்றப்பட்டு நாங்கள் பண்புள்ளவர்களாகவும் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்களாகவும் இரக்க குணம் கொண்டவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் பற்றின்மையை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணமுடையவர்களாக இருப்பதற்கும் அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களின் இந்த தியான நிலையில் நாங்கள் ஆழமாகச் செல்வதற்கும் எங்களின் ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிரம்பி இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்திலேயே நிலைநிறுத்தி ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வசேஷம் கூறலாம். श्री गणेश अथर्व शीर्षम. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது மூலாதார சக்கரத்தில் உணரப்படுகின்ற இந்த அமைதி நிலையும் அந்த தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகளின் உணர்வையும் நாம் முழுமையாக உணர்கின்றோம். அதே நிலைப்பாட்டோடு அதே அமைதி நிலையோடு நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே ஸ்ரீ
துர்கா நிகந்திரியாக இருக்கும் தாங்கள் அனைத்து தடைகளையும் தீமைகளையும் முற்றிலுமாக அழிப்பவராக இருக்கிறீர்கள் அம்மா. ஸ்ரீ துர்காமா வித்யாவாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்கு ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யாவின் முழுமையான அறிவை உணரும் திறனை தந்து எங்களுக்கு அனுதினமும் வழி நடத்துகிறீர்கள் அம்மா. ஸ்ரீ துர்கமா தியான பாஷினியாக இருக்கும் தாங்கள் அடைவதற்கு கடினமாக இருக்கும் தியானத்தின் மூலம் எங்களுள் அறிவொளியை தருபவராகிறீர்கள் அம்மா. தாயே, தாங்களே எங்களின் துர்கா மாதாவாவே. தாங்களே எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளையும் அகற்றி ஸ்ரீ துர்கா மாயாவாக இருக்கிறீர்கள். தாயே, ஸ்ரீ துர்கா பாமாவாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான கோபங்களையும் சினங்களையும் அகற்றி எங்களுள் நிலையான அன்பு தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துகிறீர்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் ஹிருதய சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும் தாயே. நாங்கள் தங்கள் அன்பின் மூலமாக தூய்மையான ஆத்மாவாக இருக்கின்றோம். நாங்கள் பெறுகின்ற இந்த அமைதியும் ஆனந்தமும் மற்றவர்களுக்கும் கொடுப்பதற்குரிய கருவிகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிந்து எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्रीं दुर्गा माता श्रीं जगदम्बा साक्षात् श्रीं आदिशक्ति माताजी श्रीं निर्मला देवै नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வை தந்த ஸ்ரீ சகஸ்ரார சுவாமினியாவீர். பிரம்மானந்த சுவாமினியாக இருக்கும் தாங்களே இப்படைப்பின் அதிபதியாவீர். தாயே, ஸ்ரீ ஆதி சக்தியாக இருக்கும் தாங்கள் நிஜத்தின் இறுதி நிலையை வெளிப்படுத்தும் 5 பிரம்மாக்களுக்கும் மேலே இருப்பவராவீர். எங்களுக்குள் ஸ்ரீ நிர்விசாரா நிலையை தந்து பிரபஞ்சத்தின் அமைதியான அந்த ஆனந்த நிலையை எங்களுக்கு தருபவராகிறீர்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எங்களின் இந்த தியான நிலையில் அந்த அமைதி நிலையை அடைவதற்கு தயவு செய்து தாங்கள் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்விசாரா சமாதி விஸ்வவியாபினி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारा समाधि विश्वव्यापिनी साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो நமக. நமது கவனத்தை நம்முடைய இதே நிர்விசார நிலையில் தியான நிலையிலிருந்து சிவோகம் என்கின்ற ஆத்ம சாட்சாத்காரத்திற்குரிய அந்த ஆதி சங்கராச்சாரியர் எழுதிய அந்த பாடலை கேட்டு ஸ்தோத்திரத்தை கேட்டு நாம் அந்த நிர்விசார நிலையை அடையலாம். शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न
न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् அமைதியான இந்த தியான நிலையில் நாம் அடைந்திருக்கின்ற இந்த எண்ணங்களற்ற ஆனந்த நிலையோடு நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்கலாம். ஆயிரத்தி 1993 சகஸ்ரார பூஜை அன்று அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. Today we are here to celebrate Sahasrara. It was not very difficult for me to open the Sahasrara because there were so many seekers in this world. Because, of course, I studied also the permutations and combinations from which you all are, in a way, suffering. Also, the time had come. I felt
horrible gurus who are really devils are trying to capture all the seekers. I thought it's high time that Sahasrara should be opened up. It was not like Christ's crucifixion by any chance. In those days, one had to do a lot of tapasya, and that's what he went through. But in these modern times, what you know is much more important than what you do. It is such a universal awareness now, because of maybe medias, because of communications, because of traveling, that a human mind knows a lot. It knows so much sometimes that its brain cannot even bear it. It is so overloaded with ideas. And also, the human mind is all the time anxious to grasp, absorb, and retain whatever he thinks is knowledge. But he lacks discretion, so all kinds of things are accumulated in his brain in the modern times. Especially with the advent of all these media like television, computers, not a media, but it's quite a complicated brain again. The man had to know the technique of all these things very much. And this technique, if he understood, he could do many things, many more things than your forefathers could. Thus, materialism started taking its own development in the minds of people. So the curse of human beings at that time was materialism. When I felt that Sahasrara must be opened up. Before that, people were simple, innocent. They all believed in God. They never doubted. And they didn't even seek the truth. This materialism created such a competition among human beings, such hypocrisy, that people started finding out that this is not honest. Materialism is not joy-giving. You can't get peace out of materialism. Just it started developing into their awareness that this is not the end of our achievement. This is not what we have to know. This is not what is going to give us joy and peace. Especially after war, this awareness started growing very much among young people. This is also because now the human awareness had reached the state of the brain. That's how they started knowing better, absorbing better, and retaining better. You take a little child of today, he knows much better than you would have known when you were even 25 years of age. Because he's supposed to know about everything. And thus,
there was no movement towards knowing what is the truth. But as this awareness grew more and more, lots of seekers were created on this earth. So many people who never knew they were seekers suddenly became seekers. It's an atmospheric effect, I should say. And thus a new category of people were born, became aware that they have to find out the truth. So it was all simultaneously, according to the time that Sahasrara was to be opened up. And thus this happened. For us Sahajogis, of course, Sahasrara is the biggest event. Or we should say, whatever work all the incarnations have done, all the seers and saints and prophets have done, this is the culminating point. They did it for individuals, but to do for masses, that it should go to every nook and corner of this world, is the ultimate end of all spiritual growth all over, in every religion, through every great incarnations and prophets. What they indicated about future, what they talked about, what you are to know yourself, that you have to find yourself, that you have to become a realized soul, that you should have Atma Sakshatkar, that you should be a Wali. All these indications, even the Buddhist know that Matraya has to come. Matraya, Ma is mother 3 times, Trigunatmika. Even the Greeks had Athena with 3 powers in her. So all of them have been predicting about this time. And that time came. And that's how I call it the blossom time, and the fruits that are you people. So it is all so much, we can say, in the cosmic cycle of different seasons. This beautiful time has come, and like the wheel of time has to turn and go further, Sahaja started, of course in a very small way, but has now grown so big all over the world. Here now, there's another thing that has happened, which is rather remarkable. That so far, people used to meditate alone, and maybe one of them might get realization. But there was no phenomena of amas realization, nor of amas meditation in those days. They all used to disappear into some nook and corner of a quiet place where they would sit down and meditate. But this amas realization, amas meditation, amas understanding and learning about your being was not even imagined by me, that it would go to such a limit, to such an extent, with leaps and bounds. This year especially, it has taken a very new
dimension, I think everywhere, and all that is negative is being exposed in most of the countries. So this is how, when the Sahasrara opened, the Kundalini started moving towards this divine power, getting connected with it, and was all the time flowing within you. When the Nirvikalpa state came. Now when it is coming through the Sahasrara, one has to know that the Sahasrara has to be clean so that the flow of divine power is going, penetrating without any obstacle, without getting impure, without getting into any kind of problems. So to get to that level, to that state, all the Sahajogi, I am happy to know, are trying to work it out, their own individual meditations also, so that this growth should take place. Thus, you get enlightenment in a full way. But then one must ask why, for what? What's the purpose? What's the aim? The aim is, your aim is lost. You don't seek for aims at all anymore. This pandal was built with such great ability, for which we didn't pay anything. Everybody was working here day and night in the rainy season, and I was quite worried about them. I said, what's the matter? Just we are enjoying, mother, we are enjoying. I'm not enjoying. We are enjoying the rain, all right. We are enjoying the cold, all right. Enjoying everything, lifting all these heavy things, everything we are enjoying. I was quite surprised at them. Nobody had any complaints, but everybody was just on the warpath, building this tent for you. So what happens? Once your Sahasrara is clean, this flow of joy doesn't allow you even to think that you are exerting or you are working. Normally if you tell somebody that this is to be erected, some would faint. And some would say, this will take at least 1 year. Then they'll start giving excuses. This pole is no good, that is no good, it won't stand that, there's nothing, there's nothing. Ultimately you'll find nothing is done. It will lie like this for years together. You better get another person, you better go buy another one. Everything is postponed all the time and nothing is done. But here you don't feel you are doing anything. When you don't feel you are doing anything, how can you say then why? Because I'm not doing anything in any way. So I don't ask question why, do I? In any case, I'm not doing anything. That is the state where you are working in the divine plan. You are doing a lot of work, but nobody feels they are doing anything. They all think we are absolutely just enjoying ourselves, doing nothing. This kind of a state is the blessing of Sahasrara. Because only in your brain you think all these things
labor-saving devices. I mean, you tell anybody, you go and telephone to this person. Immediately, if it's a madden bond, he'll say, he may not be there, God knows, what's the use, telephone may not be all right. Baba, you see, why don't you see if the telephone is all right or not? Before that only he will give 101 explanations that it may not be all right, it may be something may be wrong. And just labor saving first. That is one of the tricks of the brain. Then this intelligence cheats you all the time. It gives you rationality for everything. Like a person kills his father. You ask him, why did you kill? Why not? He was so old, he was suffering, and I wanted to have all the property, so I thought better kill him. Like Queen Victoria became very old, so her son was to think that I'll never become a king if this lady goes on like this. So the brain starts giving lots of explanation and cheating. Because rationality. It gives rationality, and rationality is nothing but ego or your conditioning. Your ego tells you, no, this is not good. So you stick on to that point. This is not good. Then another can ask you why it is not good. I think it is not good, so I think. Or like some say, I believe, but why? But in Sahaj Yoga, answer is simple. Why do you do it? I enjoy it. What's the next answer? Why are you worried? I am enjoying it. Now the people who also say like that, because of their conditionings, oh, I am enjoying it. Somebody will say, I enjoy my drink. Somebody can say, I enjoy my going to the church. Sometimes I say going, something else. It's like that. They are enjoying something, which according to Sahaj Yoga, we can never enjoy. But that enjoyment is not collective. That is not supported by anyone. For example, somebody says, I enjoy drinking. Nobody has erected any temple or any statue of a man who drinks. Have you seen anywhere in the whole world? So though he may say that I enjoy, it has no sanction from the society. People can say, I enjoy stealing. People can say, I enjoy killing. But it is very arbitrary, it is very individual, and never supported by the society, even by the modern society. And there's always reaction to it. But Sahaj Yoga is not like that. When you say, I enjoy, you say it because you have no ego and you have no conditionings. It's a different situation. Because now the Sahasrara is opened. So on one side your ego has gone down, another side your conditioning is finished. You are no more conditioned. Like you talk to a Catholic. So I started talking about Christ. Immediately said, Mother, now please. I said, I'm talking about Christ, not about Catholicism. Talking of Christ, what are you frightened about? Mother, we shouldn't become Catholic again, that's why we are worried about. Baba, Christ never started Catholicism. So much so, they have developed a kind of a deconditioning of their minds. That they start seeing that whatever these people have done so far was wrong. And that whatever I have done so far was absolutely wrong, and I'm not going to do it. It's a very common thing. I have seen the people who have worshipped Christ prefer to worship Ganesha. And those who have worshipped Ganesha prefer to worship Christ. Just the same. The name is different, but just the same. But they like it.
Because Christ means the priest, the confessions, rosaries, and also cemeteries. So they don't want to have. These conditionings itself start showing their own forms, like devils, and Sahajogis want to avoid or have nothing to do with them. I remember in the beginning, we had 6-7 hippies from England, and they had come to Rauri. We were having a program. And there were 5-6 real hippies. These were hippies became Sahajogis. Real hippies came to the program. I was just sitting like this, and suddenly they said, "Oh no." I said, "What has happened?" I started. As if some snake has entered, or what has happened. They were hippies. But with this deconditioning of the conditions, they just couldn't bear those same hippies that they were coming inside. Because you start seeing clearly, very clearly, that all these conditionings had blinded us completely and it's misled us into a wilderness. Of course, about ego, in the West people are extremely conscious. There was a leader's wife. I said, "Why don't you help your husband?" She said, "Mother, I'm worried about my ego." I said, "Why?" "If I start doing some work, this ego might develop again, so I'm rather worried." They are so conscious of it that this ego should not come back. One fellow who came to me, and I was talking to him, then he just ran away. I said, "What happened?" She said, "No, those people who go close to mother always develop very bad ego. I don't want to be there close for with her." So it's such a mind that sees madness, that sees insanity, that sees immaturity, it sees vulgarity, it sees deceit, hypocrisy, everything so clearly. And in that state, he gets confused and quite upset, wants to run away from it. Then we have some Sahajogis who have such problems, who come to Sahaja with problems. Then these people see them with these problems, they are still continuing. Now the Sahasrara doesn't want to accept it. It's terrible. I was like him. No more. Me, I don't want to be that. So they abhor the person who was just like them. They just can't bear him. They just can't tolerate. Then I would say, still, you have to grow. You have to grow. Your Sahasrara has to be cleansed out at such a speed, at such a level and stage, that like soap cleanses everything, it should cleanse everything else. Should not be afraid of anything. Should not have any worry about the conditionings of others or ego of others. That is the state now we have to reach. Today is the Sahasrara day, is the 23rd Sahasrara day. And I shouldn't expect much. I don't want to say anything much about it. But I wish and I hope that all the 1,000 petals of your Sahasraras will be so cleansed that you will never catch from anybody, you will never be frightened of anybody. You will be masters of all kinds of curatives, and also you will be the one who can give solace, peace,
to others. You will be the one who will be organizing programs outside. You will be the one who will be responsible for Sajwa. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கலாம். தாய், எங்களின் ஆத்ம விழிப்புணர்வை எங்களுள் முழுமையாக நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். நாங்கள் ஒரு சகஜ யோகிகளாக எவ்வாறு எங்களின் நிலை இருக்க வேண்டும் என்பதை தாங்கள் மிக அழகாக எங்களுக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களில் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் இந்த மனித வாழ்க்கையின் சூழலில் அகப்பட்டு கொள்ளாமல் தங்கள் அன்பால் பாதுகாக்கப்படுகிறோம் தாயே. எப்பொழுதும் நாங்கள் அவ்வாறு இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் எங்களின் இந்த தயான நிலையில் நாங்கள் அந்த ஆழமான அமைதியான ஆனந்த நிலையை உணர வைத்தமைக்கும் எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திரு பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.